ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋರ್ಬಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರ ಕನಸು ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ತುಂಬ ಬಡವರು, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯವರು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವಸತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, KMC ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಮೇಂದ್ರ ದಹತ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವ ಡಿ ಅವರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಗರೋತ್ತರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ? ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬಂದು KMC ಎಜುಕೇಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ MBBS ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಬರೀದೆ, ನೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗದೆ MBBS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು US-ನಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಇನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ? ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕುರಾಸಾವ್ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 4.5 years MBBS ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು US-ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪಾತ್ವೆ. 2.5 years ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕುರಾಸಾವ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್, 2 years ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಂಟಿಯಾಕ್ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, US ಮಿಚಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2 years ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕೇವಲ 4.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ MBBSನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ US ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 8 years ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪಾತ್ವೇ ಆಪ್ಷನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ US ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪಾತ್ವೇ ಆಪ್ಷನು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ 4.5 years ಅಲ್ಲಿ MBBSನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ನಾನು ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. St. Martinus University, Faculty of Medicine, located in Curaçao, which is Netherlands Antilles, which is like very beautiful island. And we established the university in 2001, and this program university is running since 2003. So many doctors till date they completed the program, and many students, alumni of the St. Martinus University are working in United States of America, Canada, India, and various countries like UK and all. So the basic structure of university program is like we follow US curriculum, and where students go to the United States of America and complete their clinical rotation after completion of 3 years program in Curaçao. So 3 years program, why? Because 2.5 years, 5 semester, we teach them basic sciences, and after that we prepare student for USMLE. Because United States medical licensing examination is required, they need to pass the examination if they are willing to practice in United States of America. And we do have provision in Pontiac General Hospital, Michigan, where all the students, they go and they can complete their clinical rotation to get clinical exposure in United States of America as per American standard. Residency is the specialization program. It is like maybe you can say internal medicine, maybe you can say it's family medicine, or maybe neurology, neurosurgeon, surgeology. So many surgical faculties, OB-GYNEC, emergency medicine. So our students are getting opportunity, and they are getting selected in various hospitals in the United States of America. So when students get clinical rotation in United States of America, so they are getting the knowledge of practicing medicine, and practicing is very, very important when it comes to the field of medicine. Thank you.
ಓಕೆ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರಾದವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. So our university kind of prepares us from the get-go to prepare for USMLE. The curriculum is designed in the sense we have each semester for 20 weeks and we have 3 block exams in every semester, and the question pattern are designed similar to that of the USMLE Step 1 during the basic sciences and Step 2 during the clinical rotations. So every question that we go through is a different clinical vignette, and so that's why the more we practice, the more comfortable we are with it and the easier it is for us to answer the questions. During our last semester of our basic science, the last 10 weeks are particularly dedicated for NBME preparation, which is kind of like a mock exam for USMLE Step 1, and they basically help you get the resources as well, and they have dedicated tutors, and they would help you to get to know how to approach a question and how to solve it in record time. And as I said, the more you do that, the easier it would be for you to clear your Step 1. So as far as I know, anyone who has attempted from our university, they have cleared it on their first go. So I would say that the pass rate is very good as long as you keep up with regular you're practicing and you keep up the dedication. It is doable. It's really doable. Many people say that USMLE is one of the toughest exams out there, but again I would say if you just keep up with daily studying, if you just keep up with your routine, many people have done it, so of course you can do it as well. ಓಕೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ MBBS ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮೇಂದ್ರ ಸರ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಬಯಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀರೆರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ವೈ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ ಸರ್? When it comes for the medicine, admission in the medicine, so there are a few things we need to consider, and very important part is the budget. So budget plays a very important role because many students from the middle class family, they are also aspirant to become a doctor, and we do have limited seats in India. About 24 plus lakh students, they are writing NEET examination, UG NEET. But about 100,000 seats we have, less than that. And that's the reason most of the students, they opt to go abroad to complete their medicine, to fulfill their dreams of becoming doctor. Whereas whenever parents speak about it, so they come to know, yes, there are various options. There are certain options with the low budget. There are certain options in USA, UK. But if the students are planning to go to United States of America, so first of all, they need to complete a bachelor's degree that is called pre-medical sciences, which is 4 years. After that, they need to write MCAT examination. And on the basis of MCAT score, they are getting admission for the MD program, again 4 years MD program. So it's about $300,000 they need to spend. Plus we can consider 100,000 as their living cost, traveling cost. So it will goes to about $400,000 if the students are planning to go to United States of America directly, which is not affordable to most of the middle class family people. And that's the reason St. Martin's University come into picture, because St. Martin's University students are getting the same opportunity. Students are getting direct admission for the MD program after 12th standard, and they can complete their basic sciences as well as few subjects which are necessary for them to become a doctor.
and we do use the modern technology like anatomy table and all. So it's like all the model technology equipments are available at the university. They do get health fair, they attend the health fair. They get opportunity to speak with the patient, they get opportunity to treat the patient. So whereas like to take basic information like maybe BP, maybe temperature, like that. And here one of the most important thing is our budget is very less as compared to the United States. I told you it's like 400,000, but in our university, if the students are going, $62,050 is the fees for entire curriculum and the living cost. If we add all together, so it is like not even 25% of what students are paying to become doctor in United States of America. As well as the number of years, it's like only in 5 years they can complete the bachelor's degree. Whereas in United States of America, they need to spend 8 years of their life to complete UG degree. And then again the same procedure, USMLE 1, 2, and then they have to go for the residency. So residency again it varies as per the subject. So minimum residency duration is 3 years. Whereas our students are getting stipend during their residency. So minimum $50,000 they are getting whenever they complete the residency. That way you can consider the 3 years like say $150,000 they are getting back. They are not even paying the $100,000. So there is a guarantee that getting money back, entire money back whenever they study. So this is very much affordable program for the middle class family, and we support Indian student to become a doctor. One more thing I would like to add here. We do have the students from America and Canada in our university, but their fees is very high. It's like about 95,000 plus for the same program, whereas our Indian students are paying only 60,050. Which is about 35% subsidized fee structure we are offering to the Indian student, because we support the Indian student. We need more doctors in India as well as United States of America. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾಕಾಗಿ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರೀ MBBS ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. MBBS ಜೊತೆಗೆ MD ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. MD ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು PGನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ PG ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡಂಗಿರಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. PG ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಟೈಫಂಡಲ್ಲೇ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ? Should you choose to have to stay on campus, you could do that. That's a personal preference. You can also choose to stay off campus. On campus, we like I personally stayed there, and during my stay, we used to have a curfew of 9:30. And if you have to stay past curfew, you had to take prior, permission of the warden who was on campus. Besides that, it is pretty safe. The nightlife there is full, and they have a lot of tourists. So the mugging and other such things like the crime rate is comparatively very less on the island. When you go in the States as well for your clinical rotations, they have separate housing which is near to the hospital itself. It's like a 10-minute walk. Tropical climate as how it is in India. You would have good humidity as well, nice beaches to enjoy. And when you go to the States, in Michigan, that is kind of a cold region, so you would have temperatures going down to -20. But you have summers as well, and summers are like 4 months of summer, like July to October, and that's a pretty good weather as well. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸರ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದರೆ? Yes, we can understand the needs of the student, because these kids are completing their +2 and they are going, so definitely they need some personal attention.
So we always take care of their mental health as well as physical health. And for physical health, the food is very important factor. So we do have Indian food in our campus. We do provide 3 meals, breakfast, lunch and dinner, and which is very healthy food we provide to the students, and in the minimum cost. As well as we do have campus accommodation, and where we provide cleaning services to the student, because we want them to dedicate towards the study. We also provide them the laundry facilities. Students don't need to wash their clothes. So we do have the person who can take care of the clothing washing, and that's just make it ready to wear for them. As well as the students are getting transportation which is free from accommodation to our academic building. Recently we got a new campus, university owned building, which is very spacious and very good building we do have with all the amenities, all the equipments. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಸುಮಾರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಪ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MBBSನ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ PG ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. PG ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟು, ಆ ಅಮೌಂಟು PG ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ? Materials are really important which source that you choose. When you go into the university during your classes, they usually have presentations or PDFs made for you by your physician professors, and that is how they basically explain it to you. They do not go by textbook. So, but if you struggle with a particular topic, you can anytime approach the physicians and then they would refer you to a particular textbook. There's also a library which hosts several textbooks, and you can loan a book from there as well. However, I would not recommend buying textbooks for 2 simple reasons. One being that they are very expensive. You can easily get them in the school's library, or you can download PDF if you're comfortable studying from the soft copy. And secondly, also it weighs a lot, and you kind of have limitations on how much you can carry to the States. So yeah, those 2 reasons. But if for some reason you still prefer to work with a hard book, you can any which ways order in the States as well. Besides that, you have several applications which help you with the questions. So there's UWorld, which is regarded as the top resource for studying for USMLE. There's also Access Medicine, which is provided by the university, that also hosts several textbooks and e-library. You also have Amboss, you also have Firecracker. And so these are like various resources. There are many more, Pathoma, Sketchy, many more. So it basically depends on you, what you feel comfortable with, and you can choose to work with that. All I would say is be sure to pick up the resources that you are comfortable with, and not jump from resource to resource, because that can get a bit muddled. The professors would any day help you with choosing the resources. They would help you with navigating the applications as well. If you also have particular questions, you can schedule after our sessions with them. The school, like the university usually have classes from 8 to 5. So you can schedule, personal one-on-one sessions after 5 as well. So that is how they can help you with the materials. Okay, right. Sir, what are all the options for PG? Post-graduation, that is called residency. But most of the things like say depends on your marks in step 2. So step 1 is pass and fail. Step 2 you need to score good marks, and university take care of that. University don't allow you to write step 2 unless and until you score 222 in NBME. So that our students score average is like 230. But many students they even score 250 in USMLE.
step 2. So again, there is a guideline required. So which faculty you should select, what specialization you should go for, maybe internal medicine, maybe family medicine, or maybe OB-GYN or emergency medicine, psychiatry, or maybe surgery or neurology, or maybe super specialization like plastic surgery and all. So the guidance is really required, and we do have specialists who can guide you during your application process over there. So all these facilities are available in our US campus as well as Curaçao campus. We personally check the profile of the student. We personally guide them how to build their resume, how to build the personal statement, and then according to availability of the seats. Nowadays, if you check, so internal medicine seats are available in the large quantity. Then family medicine seats are available. So accordingly, we do the research, we just put the statistic in front of the student, and then according to their choice and our suggestion, we suggest student to choose that particular specialization for the PG. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ? ವೀಸಾ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಈವನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ PG ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಪರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 5 lakhs ಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾಮೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವ ಅವ್ರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ? Yes, I definitely announce here that St. Martinus University is the best option for all the parents and students to complete their medicine. If you are really aspirant to become a doctor, then if you want a quality education with minimum cost and quality experience, clinical exposure, and if you are willing to become doctor globally, so definitely just think about the St. Martinus University. Visit our office in Bangalore, and definitely you will get complete guidance. We will give you opportunity to speak with the existing students. Those are in Curaçao campus, those are in US campus, and the alumni such as Dr. Purva. She has completed her step 1, step 2. Now she is also preparing for the residency specialization, and she is getting enough guidance from the resources what we do have. From my experience, I would definitely recommend everyone to pursue medicine from St. Martinus University. It is, the course is of limited duration, but you get plenty exposure. There is not just exposure in the island, but also exposure in the United States as well, which bodes over well when you actually prepare for your residency. You would also come across people from various walks of life, and you would learn how to interact with them, how to go about doing the basic skills with the sphygmomanometer, for example, right from the basic sciences. You would also have anatomy practice like cadavers at your own disposal. You have anatomy tables. You also have microscopes for histology, microbiology and stuff like that. So it's pretty hands-on, and you do have to kind of put a bit more effort than you would, because it's kind of a comprised syllabus in a short duration, but it is so worth it. So I would definitely recommend it. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೂವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಡ ನೇರವಾಗಿ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೇರವಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೈದ್ಯರಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.